Жарим картошку. Жарим картошку. Тунь, тунь, тунь. Трунь, трунь, трунь. Ой, уже чемпионат начинается. Ух ты. Ой. Ждем всей вселенной. Я тут, О, халява. О, раздача. Тунь, 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 ой, тунь, тунь, тунь. Здорово всем. Всем привет. Так, и на битрейт ниже сделаю. Что это? Музыка такая, советская. Сейчас я оповещение пока сделаю, друзья. Прижимайте лайкусик, предикты. Предикторы ставил, красавчики. Welcome back, ladies and gentlemen, to the Brawl Stars Championship. It's time, as we often do, Championship. towards the middle part of the month to get to our last couple of regions. The regions which Вы we там haven't сейчас не quite видите, сейчас. decided yet. Today, it's going to be North America and LatAm North. And joining me, pulling the overnight shift, it may well be, is Ark and Trav. Let's start with you, Trav. Mate, great to have you back on the show. Ой, Арк тут, How что are you то feeling? Наши. Yeah, always glad to be here, especially with some NA and LATAM North action. Always seems to be at the top of the game, and I'm pleased. I'm going to be really excited to see what the meta is going to be bringing out today. No doubt about it. We will get into that discussion a little bit about how the meta's changed. Ark, Так. great to have you here as well, man. We've already got to see a few of our regions in the Brawl Stars Championship. Show what they're made of. Brawl Stars Championship. Сейчас будем смотреть, не знаю, долго ли будем, час-полтора максимум. Час-полтора. Ничего не было. Как дела, друзья? Напишите в чатик. Но первая команда очень странная. Да, Чемпа очень поздно. Это, конечно, плохо. А через 10 минут украл трофей Джесси. Как раз они задают вопрос. Спайк. А Бель? А чё Бель? Никто за Бель не голосовал? А, 2%. А, можно мне... Привет, Богдану. А чё с нет? Советский нет? Что с нетом было? Передаю привет Богдану. 400 зрителей на Твиче. The top 8, of course, is where we start. It's going to be starting from the quarterfinals, a single elimination bracket. That's right, no second chances at this stage of the game. And our quarters are a best of 3. And then we move on to our semifinals and finals. Ну, это понятно, первые катки best of 3 будут, которые мы будем смотреть. Непонятно, вот две команды, которые будут сражаться. Вот третий, четвертый матч более интересный. У меня так это еще. Но советую на Твинк за этим баги. Можно делать предикты во время стрима? Да. Можно. Уже предикты каждого, так сказать, матча. Перед началом каждого матча. Походу, не смотреть буду. Ну, не знаю. Мне кажется, они сделали этот турнир у них, потому что на какой-нибудь день, я не знаю. Обед, может. Или вечер максимум. А может вообще утро. Давай загуглим. Так, вы забрали пин на розу? Да, забрали. Как выбить Лего? Брать много боксов. Так, как загуглить? Какую страну? Ну, давайте. США, давайте прочекаем. Ага, США.
Ага. Ну, у них то есть какой-то уже. Так, а если я загуглю вот так вот? Я же говорю, типа такое вечернее время. У нас вообще ночь. Ну, блин, а какой-то регион, да. Так, я сейчас чекну. На ютубе. Друзья, прижимайте лайк. Сколько у тебя кубков? 27. 800. И чекну, что за регионы. Стрим 12 часов. Ну да, потому что турнир 12 часов. Так. Тут здесь тоже не написано. Так, как команда лидер по рандому поставили, чтобы ответ видели. Ответ трайпена. Трайпена, пацаны. Выбирайте, это их предикты. Их предикты одинаковые, гении. Вулкана. Ага. То есть как я предикт ставлю. А можно? Не, братан, я не подписываюсь. Он примерно до 4, да, я знаю. Я только стримить не буду. Завтра стрим будет? Да, завтра вечером будет. Так, я знаю, как можно мне прочекать, какой это регион. Почему я не могу сделать предикт? Еще не начал. Ну, заранее можно было сделать, но сейчас надо ждать, когда начнется, так сказать, противостояние. Вот это формат. Так, я сейчас чекну видос, который записывал. Всем привет! Всем привет. Так, вот. Вот. Это на Северная Америка. На Северную Америку, давайте загуглим. До сих пор пинороза? До сих пор. А зачем мне время? Yeah, well, honestly, I haven't been managing to catch many knockout NA scrims, but I'm sure Cough OG. Ну у их обед, видите, вот 13:00, ну если это правильно. Зачем мне вот расстояние, Витебск? Вообще могу получить другие награды или у всех так? Ну если ты забрал все награды здесь, вот, то дальше нету наград. Пока что. В следующем месяце новые будут. Ты все равно я давно уже забрал. Можно использовать твинк на твинке. Так, Северная Америка и Северно-Латинская Америка. Короче, их обед. Из-за этого они так турнир. А где Латинская? Вот Северно-Латинская Америка. Сейчас север. Америки. Трактор. Короче, где-то обед у них, все понятно. У них обед сейчас. Братан, можешь, пожалуйста... Нет, я тебе пока вот кину своим попрошайничество. На канал подписаться. Друзья, подпишитесь лучше на мой канал с колокольчиком. За стримчанский ночью. Ради турнира, ради вас. Кто еще не нафармил очки. Чем вовремя начался? Вовремя. Judging from that, it seems like NA have got their own ideas. I'm thinking Ash, I'm thinking Brock, I'm thinking Carl, maybe some Frank counter, that kind of stuff. But it's been very interesting, nonetheless, to see a real mix. The meta is so vast currently in Brawl Stars. Завтра мне в школу, мне тоже. Помоги установить аккаунт. Есть видосы на ютубе. А я пин не забрал. Я не знаю, будут ли на выходных следующих, в субботу, воскресенье. Если будут, то шансы есть получить. Пин еще добра. А, кстати, у его фон изменился, вырезанный. Как будто 100. У него раньше это не было. У нас 2 минуты. Сколько ты играешь годов в Brawl Stars?
5-й год идет вроде. С 17-го года августа начал играть. Видос не помогает, но тогда варианта больше нету. Пробуй с какого аккаунта обращаешь поддержку. Это ж стынк, наверное, задонать на него. Тебе потом $1, $0,5. Есть миф, что, ну, может и правда, что разрабы тогда отвечают. Kind of rosters all kind of mix and match around, and sometimes players will kind of wander off somewhere else as the year goes on. But ultimately, you know, Batra gaming Volcano again, yeah, a bit of a tongue twister to say, but essentially the former culture BGB a team name that I love to say as well. But Angel, you and Togi were on that roster. Крутые стоят. Last year as well, being joined as well by Ozen. So again, that experience can go a long way here, and I do think this is a worthy roster to start things off. I think this is going to be a match to remember to kick off against Chazmak Gaming NA. Right now, on the other side of things, yes, Chazmak. Так, зато на 14. Уже 14. Кстати, сегодня, уже прям сейчас заблокировался этот Инстаграм в России. Ну там VPN вроде работает. Ну, использует. При наверное, будет пин, который синего волосами на башке, да. What are your thoughts here? Because we're looking at some veterans of the North American BSC scene right now. Кстати, на канале появилась спонсорская подписка, можно стать спонсором канала. Кому интересно. Сегодня включилась. Подписка, можно стать спонсором канала. Кому интересно. Пишись, пожалуйста. Что ты станешь? А просто тебя заблокируют, стоит. Кстати, сейчас уже будут пикать карты. Вот, карты. Банить будут. 4 секунды. Сейчас посмотрим, что будет. Так, вот еще одно. Почему такое чувство на ночь каких-то попрошаек? Много аккаунтов? А у меня много банов. А чё время продлили? Не время продлили. Должно было начинаться опять минута 40. Найс. Ну, гадина. Они еще пускай нет вроде. В России уже нет. Попробуй, но вряд ли. Into my selection as well. I think I did the same in East Asia. Just choose the teams with the most returning players, because again, that experience factor at this level. Пускай. Так, кто выиграет? Я же за Вулкана голосовал. Кстати, за Вулкана меньше. Ну, так, Вулкана, да. За синеньких. Вы за кого, кстати? Ну, я голосую за синих, можете за синих. Обновлю, дайте. Brawl Stars. Го 50 лайков сразу на стримчанский добьем. Кто еще не поставил, прожмите. So coming into this one, of course, remember, these are best of threes. And with the change in format now, with this Power League format, we will see teams make their picks and bans for each individual set. Now, Ark, we've seen some teams kind of lose out in the draft phase and have no opportunity to change their brawlers because they're locked in here. So we're definitely hoping to see both these teams go safe and steady through these picks and bans. Exactly. This is the thing to consider. The predictions are not always just completely, you know, straight down the line. And so Я не Дима Бобин. Ты не Дима Бобин? А кто ты? Ну ладно, раз не Дима Бобин. Спасибо за 1 рубль. Сердечко.
Все не забуду вчерашний стрим, почти заснул, меня донат разбудил. Так. Можешь, пожалуйста, показать профиль, где прогнозы, просто когда я голосование успел сохранить? Сохраненное без квест, что это не так. А я не голосовал заранее. Предикт ты можешь в моем видосе посмотреть, сегодня выходил на канале. Где 6К подписчиков, а его YouTube забанил. 4 страйка. Ну, просто там 3 страйка от Суперса было. Там полмесяца назад было 4 страйка, но там 4-й прилетел от Суперса, как-то таймер сломался, и типа канал должны были забанить через 7 дней, но не забанили. И 2 страйка снялись через время там, и видосы грузить, и потом перелетел там пару недель назад 3-й страйк, и уже... Даже я попытался сам на свой канал кинуть страйк, но это не помогло вас как-то сломать. И все же канал прошлый понедельник вроде забанили. Принял СО. Жалко. Я принял ислам. Жалко тебе, Дима. Так, у нас горячая... награда за... Ой, все уже сбилось. Горячая зона. Горячая зона. А чё Фэнга не банится? Богим сох. Ха-ха-ха, вот. Ой, челик уже мой ник даже сделал. А чё не на английском языке сделал? Смотрел, но мне засчитали. Должны засчитать, что ты ставил и сохранял. А если нет, то просмотри турнир и уже по турниру самому голосую, когда вот заканчивается схватка, так сказать. О, бабочки полетели. Да, вот чувствуется, что это Америка. Не знаю почему. Вот сверху, снизу какие-то. Вот реально не знаю почему американцы. Вот когда играли эти, ну, азиатский регион, было тоже понятно. Европа. Сразу понятно. У них, короче, сейчас обед где-то. Обед, либо же под такой вечер. 4 часа. Либо час, либо 4 часа где-то примерно. Этот бой может быть жарким, но я не знаю вообще этих команд, и челик жарким. Оно могло сбиться, если даже сохранить правда. Так было, да. Так что уж рад смотреть турниры. Сколько по времени будет длиться чемпионат? 5 часов. Максимум. 5,5, ну, 5 или 5,5 часов максимум. Минимум где-то 3,5-4 часа. Но это быстро прямо они будут играть. Все будут улетать 0-2, 0-3 по сетам. Interesting stuff. Yeah, I've got to say, you know, Zene are really not aware of the power of Ash. But I think the draft is... I'm not going to let it go. I think it's a good draft, though. I've got to say. Что, ржут не понятно. Перепроверять нужно было. В школу все, ладно, придется. Ради этого. Братан, смайлик не забывайте нажать за какую команду. Лучше я советую тебе идти просто спать, выспись перед школой. А не чемпионат. Так, пацаны, реально. Вот сейчас я понял. Кто там надо завтра в школу и так далее, рано вставать, советую идти спать. Инфа такая, что пути будут продлеваться в начале апреля. Видишь, что выйдет там через пару дней на моем канале эту тему. Продлеваться будет до 3000, ну, до 2000, до 3000 очков. И чемпионаты будут. И вы сможете, даже если в мае начнете смотреть турниры, с нуля вы можете 3000 нафармить, даже больше, и собрать все эти награды. Так что, если вам надо куда-то идти, спать и так далее, советую идти, а не смотреть сейчас, особенно весь турнир. Мой вам совет. Была такая, да, инфа прям, что путь не будет закрываться и так далее, для тех, кто там не проголосовал, не прошел его. Нет, его можно будет даже пройти в мае, даже несмотря сейчас турниры ничего не делая. Вот, то есть путь будет вот продлеваться. С 1000, вот в апреле, в начале апреля 2000 будет, там в начале мая будет 3000.
Так что, друзья, если вам надо куда идти, советую идти спать. Если никуда не надо завтра, то сможете посмотреть турнир. Наши синенькие что-то проигрывают. А за кого ты голосовал? Я за Вулкана, вот за синих. Я же вот смайлик. Показывается. Жалко. Выиграть первую катку. Мне лень спать. А ты в школу ходишь по утрам? Ну да. Просыпаюсь в 7:10 завтра. И прихожу домой. Ну, четверг, пятница. 3 дня. Ну, 15:00. А так 16. 16:30 где-то. Мне такого в школе выбора нет, что либо утром учиться и до обеда там, либо с обеда до вечера. Я где-то 1 час здесь буду, 1-2 часа. Я тоже столько стримить, я не буду все 4. Я час, 1,5-2 максимум. Кажется, следующие выходные тоже будут турниры. А может будет какой-то затишье 1 неделю, ну типа отдых, так сказать. А потом в начале апреля турниры опять. Я просто не знаю, какие еще турниры не отквалифицировались. Но отборы ежемесячные финальные не пришли. После вот первые... Сделаю так. Первую неделю, когда первые турниры были, там еще должен регион был играть. И было бы 3 турнира, а не 2. Если бы мог, я бы всю ночь стримил. Зачем? А чего ты не можешь? И, кстати, сейчас нашего Вулкана захватили. А, камбэк, ну еще посмотрим. Камбэк, даже не знаю, сейчас захватывает опять Хроматик Гейминг. А что подлагивает, я не понимаю. This comp is, and Chasmac have played it perfectly. I feel like they really thought this draft well through, and when they lost control very quickly, they took it back. And again, чего у тебя задержка меньше, чем на сайте? А я не знаю. А, потому что у меня выбран Twitch. На ютубе задержка больше. Так, 1-0 по сетам уже. Может закомбачил. Каждая команда, замечал, по-разному они на режимах играют. На одном могут проиграть, на другом тащить. Все индивидуально. Тебе мой брат писал? Да. Молодец, твой брат. Прости за него. Такие решайте банальные отговорки, ну ладно. Obviously, the star power giving her a shield for 30 seconds after getting out of the mech means you can get a little bit more aggressive even if you're not in it. But this is what we're talking about with Коварный Мортис. 35 DPS. Так правильно называется. Pretty darn impressive. Вот такие не понимаешь, что DPS. Урон секунды вроде, да. Кстати, что качественно этот рендер, так сказать, рисунок, а вот текст я вижу, какой он пиксельный. Накатка, ну сейчас посмотрим. Вытащит или не вытащит. Постадес нон пинг. Да, его Дима зовут. Да он донатил. Ему твой канал не нравится. А чем он не нравится? Вроде стараюсь над контентом развиваюсь. Раздвоение личности у кого? А, у чего?
Наблюдая. Ну, активнее делай предикты, нажимай на смайлик справа-слева, смотри, за кого ты поставил в этой катке. Команда выиграет. MVP выбирать, голосовать. Ну, викторины отвечать. Definitely execution had to be on point for Chazmak, but I did feel like the brawls that Vatra went with great in their own rights, but kind of combined, the comp just didn't really feel like it had much unity to me. It just kind of felt Почему какой-то непонятный точки как-то некачественно выглядит или... Сейчас только заметил. Год 50 лайков на стримчанском добьем. И не забудьте подписаться, друзья, чтобы не пропускать другие видеоролики на канале. Будет есть инфа дополнительная, связанная с вообще турнирами. Так что советую подписаться на канал с колокольчиком, чтобы не пропустить такой видосик на канале. Не знаю, мне нравится. Спроси у него, что ему не нравится. А вот. Я думаю, что за ерунда? Опять одно и то же. Карты заменили. Да. Прикиньте, вот здесь черного логотипа команды был бы. Он бы просто сливался такой. Пайпрэш, а фэн что не банит. Очень странно. А сколько тебе лет? Там мне 17. Can be a strong lane. Others that I prefer myself at the moment in the current meta, but still. Leon could be a good shout here for me. I think Bell could be a high consideration in the mid, but Mr. P пикает. А чё я так радуюсь? Mr. P! Эмс. О, типа, ты у других видео крадешь? Вот. А где у меня на канале? Охуеть. А что такое? А что я краду у других? Последний видос за кого голосовать? Мой видос ни у кого не крал. Как спонсировать? Сам снимал мой видос. Так, записи стримов. Опять же, за кого голосовать? Как обойти блокировку? Мой видос вроде я озвучиваю, снимал и идея. Ну, хоть банально, но чтобы всем помочь, если что, обойти блокировку. Испытание чемпионата. 5 кого голосовать, как скачать видео. Скачать Brawl Stars, когда вот нельзя уже. Как-то тупо звучит. Что я краду. Я думал, лет 15... Ой, 15-25 прикол. Нет, он думал. 25 такой голос грубый, что ли? Я не сильно он такой. Сейчас опять засну. We know how to stop people from going fast. Let's hit him with a slowing toxin. It's going to be the crow for Togi. And Gale's a nice idea as well, simply because it's a great tank counter and utilizing that left-hand side or right. Например, мне помог, ну вот. Что думал? Что именно? Сегодня последний шанс получить пин на розу. Не, братан, не последний, скажу тебе. Шансов у тебя будет очень много до мая. По инфе разрабов 100%, то верно. Путь будет продлеваться до 3000, максимум, даже больше может. Ну, 3000 это точно. А каждый месяц будет добавляться. Вот в апреле до 2000 продлится новый пин, новые награды. И у тебя даже, если ты вообще турниры не смотрел и в марте, и в апреле, ты в мае можешь даже на изи до 3000 дойти с нуля. Так что у тебя это не последний шанс сегодня заполучить пин. Так что если кто хочет спать, нужно спать, там завтра куда-то идти в школу и так далее, советую идти спать, а не запариваться и смотреть турниры. Ну и как-то агрессивно играет Сэнди. Да снова. А, нет. Спасибо, да не за что. Опять же, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком. Послезавтра выйдет видос на тему вообще чемпионата до 22 года. Дополнительная информация, полная наград, особенностей и дат. Так что
Не пропустите на канале, подпишитесь с колокольчиком. Сейчас голосовать можно? Можно только если перед началом каждого сражения, так сказать, команд. А за всех сразу нельзя. Сейчас так, так нахуя вас смотреть поставили, идите спать. Все равно ничего не зависит. Нет, но есть минус то, что если ты поставишь предикты, например, вот они выигрывают, вот ты поставил, что они выиграют, и по сути они, значит, переходят в полуфинал. А они вообще проиграли уже в самом начале, и уже сразу эта ставка не сработает. Так и с другими командами. Есть плюс, что голосовать вот по началу каждой катки. Либо уже в суперфинал они вообще по твоим предиктам переходят, а они даже в начале слились. А также можно дополнительно не только предиктами заработать очки, а MVP выбираем, MVP 75 очков. Просто любого челика выбираешь и получаешь 75 очков. А также ответы на викторины по 25 очков за правильно. А когда нас будет банить, не знаю. Кстати, наши челы тащат. Ну, смотря кто за кого голосовал. Ну вот, я по предиктам говорю в видосе. Сейчас вот за синих они вот выиграли одну катку. Что думаю, Саш? I mean, when you've got a Gale, it's a great thing to have. You can just use a lot of that knockback and the Crow with the slowdown to really counter the max. Everything about it does seem to be... Смайлик не забудьте нажимать. Я не знаю, сколько там, 5 очков или 1 очко, но говорят, когда нажимаешь смайлик, потом добавляешь, у тебя там не 5 очков, а одно только отнимается 4. Мое предположение, что по одному очку дают за смайлик. Ну, сам нажимайте. It's working for the most part. It feels like to me Chazmak needs to play this a little bit better. This comp can absolutely work if they are trying to use that aggressiveness in a bit of a more refined kind of way. 99 осталось. Ну, по сути, 2 предикта, если верно будет. Либо же один предикт и MVP, и вопрос, правильный ответ. Caustic charisma was all that was required to get rid of Angel U, and that's a big power play opportunity now for Chazmak, who add their 5th gem to the tally. Spawner, though, is in a pretty forward position here for Mr. P, and Togi's going to be playing around that, trying to keep that one going for as long as possible, but Fade has earned their super, and as I said, пока что кристалл у красных больше, у хроматиков. I do like the way that Chazmak seems to be learning a little bit of the playstyle that they've struggled to go up against in the last game. Minmung healing up and just lurking around here and getting some nice pressure onto Angel now low, the damage gear into full effect, and Minmung knows it on the right hand side, Ozum clearing things up, and Togi with the 4 gems, slowing things down just a bit. Toast can't really push this, going to help Minmung on the left hand side, and didn't serve to much avail either, so now the hold that may control for Batra, Ля-ля, что творит Сэнди? На кругу свалку бежать. Minmung actually making a lane switch here. I don't know how long this will last, and that's beautiful stuff. It's a double stun off Angel U on the left-hand side of the map. Toast does have 9 gems, but Vatra Gaming getting close, and there's not much he can do right now. Minmung able to back away after getting key pressure into that middle part of the map. Как MVP выбирать? Ну, когда выиграет какая-то команда по сетам, все. Тогда выбирать появляется. Рандомно выбираешь. Ля-ля, хроматики забрали. У Макса ОХП. Сейчас станет там будет стоять. Нет, не успеют. 1-1 в захват кристаллов. Сейчас наши хроматики могут улететь. Ну, агрессивно играли. А что за Моргенштерн трекает? У Моргена, кажется, трек новый вышел. Он какой-то запостил у себя. Что смотреть эфир?
Морган себя в Телеграме запостил какую-то музыку. 3 минуты. И фотку поставил машины своей, там, цифры 12. Говорит, про машину будет опять трек. Но уже загрузил. На площадках не загрузилась ведь. Так что только в Телеграме. Если слушать на стриме, не слушать. Давайте попробую. Так я не знаю. Я могу как-то ускорить или нет? Ладно, похер пока что. Тот факт, что как MVP выбирать? Я же говорю, после сражения какой-то выигрывает команда по сетам, и тогда выбирать. Скажу. Брат, это новый пин или это только первый? Пока только первый. Короче, держу в курсе, Моргана новый трек вышел. Чё это? И? Ну. Можешь говорить, когда будут опросы? Да, буду говорить. Ой, крутится, пацаны. Все. Хроматик выиграли. Сейчас будет MVP. Сейчас будет MVP и вопрос. Сколько будет примерно идти? Я же говорю, 4-5 часов. Players in the NA scene, so definitely a lot of pleased viewers to see his lovely face gracing our screens. But yeah, maybe he's you know, not had lunch today. Maybe he skipped lunch and just getting a quick snack in for the next game. Yeah, sure. I mean, I'm sure that's what it is. I'm sure he's not trying to make any sort of statement at all. Like, why would NA players do that at all? Not. I mean, MVP рандомно нажимать. Получить 75 очков. Так, задам вопрос новый вам чатик. They managed to use their super to get away, but it was too late at that point. The entirety of Chazmak sort of collapsed on them. That was really impressive stuff here. I mean, look at that final moment. Yeah, stunning work. Angel, you had Да, примерно 4 часов. Даже, может, до 5. Yeah, very nice lead up to that moment as well, and just very sneaky plays overall from Chazmak. I gotta say, I was surprised in the terms of the draft that Vatra didn't kind of consider the prospect of breaking open more of the map, as that did kind of thrive on the back of a lot of that cover and bush being there. You know, looking for kind of more Brock as well in this region, as they do love that particular brawler. 47 though % team damage, but moving on the M's. I mean, M is a big damage dealer, no doubt about it. But that is a hefty stat. In regards to his involvement for the team. DPS as well, 195, very much on the high side, 12 kills to the 7 deaths, and gem grab. That's key stat. You want to be ideally always being in position and bringing home more kills than deaths for your team. Yeah, I think really impressive stuff from Minwong. Had a kind of tricky lane assignment to go up against the Gale. Remember Gale. Так, а за кого здесь голосовать? You know, there was a lot of tricky play there. Даже не знаю. From Minwong. I think a couple really clutch friend zoners kept the Gale off him and allowed him to just use the super fire back and take the elimination. Бразилия, ответ Бразилия, пацаны, отвечайте. Бразилия, вопрос. Ответ на вопрос. The enemy gem carrier. Who's your MVP, everybody? You can go vote for that over at event.brawlstars.com now, of course, and give you a chance to win some fantastic in-game rewards. I have to say it's Fade. That's just my prediction. I know a lot of people are huge fans of Toast and Co, so might be some different votes from you guys there, but that's the way to watch the Brawl Stars Championship this year's fantastic companion. Who doesn't want to get free in-game goodies while they sit and watch some fantastic Brawl Stars Championship goodness? Again, your prediction for next match is locked in, ladies and gentlemen, so keep an eye out for that one on the right-hand side of your screen. Это немножко другие трайп, но все же let's talk about our second quarterfinal now, of course, as Chazmak advanced. We have the real ones arc versus Avengers. It's very good, всегда напоминаем.
This is gonna be good, I feel. The real ones, of course, have Вторая, опять же, не более популярным here. I've got to say, Genie, for one, not just a player, but also a content creator as well. Z and Marley, they go a long way back. They've been playing consistently. I know Genie was in Revenge Tour last year in the September monthly finals. They went all the way to the grand final. They actually knocked out S. За Венгер будем ставить. Венгерс, вот, красный. Просто то, что вы делаете ставки, вы получаете сразу 10 очков. Ты уже получится так быстро прошел. No shortage of vitriol, of course, in that whole story, but it was a fun one to run with anyway. Let's talk a little bit more about their opponents today. У меня время до скольки будет чем? Ой, по твоему времени, то он еще будет до 6, может, утра. Last year was playing with IX Academy, and he was in the September monthly finals. So definitely, probably, in my opinion, the more of the experienced side. But Polo did also appear in 2 monthly finals back last year in April and October. So towards the end of the year, kind of coming in just a little bit late, but sort of dabbled at the very early outset of the season as 4-5 часов, да. Ну, уже полчаса прошло, команда уже улетела. Probably on paper to say the lesser of the experienced teams, but again, I really do rate Patricius massively in terms of his skill set. So hopefully he can give some of that Я зря голосовал, окей. New or relatively new teammates to the BSC. Get your predictions in, everybody. Ну, удачи, посмотрим. Колет, а чё Фэнга не берут? Только сейчас возьмут. They ruminate on their first pick here. Love the bands. Got to say that straight off the bat. Yes, Lola and Colette are 2 of the strongest forefront brawlers in this particular map. Very specific to this map as well. So great. Piper. Piper for sure. Great idea to have as an early pick, but it does open up the possibility. Пайпа забанили. As well. Сейчас 140, на финке успею докопить до пина. Да, такой, потому что еще у тебя 2 месяца впереди. In EMEA for this particular map, so I like that draft from the real ones straight away. I can't wait to see 8-bit here. Так что все успеют еще накопить. Damage boost to hide behind and the cheap cartridge gadget to really pull yourself out of a sticky situation. I love that combination. Love what I'm seeing so far. Друзья, советую подписаться на мой телеграм-канал на всякий случай, чтобы не потерять со мной связь. Ссылочку сейчас кину в чатик. Не забудьте на канал, конечно, подписаться с колокольчиком. Каждый день видосики стрима. Но также подпишитесь на мой телеграм-канал, чтобы не потерять со мной связь. Ссылочка в чатике. Там различные новости с чемпионатом связаны, но также и о новых видосах оповещений. Yeah, I mean, locking in the bell obviously is a great counter to Daryl to get that one off the cards already for the real ones not to be able to have. But Daryl's risky. I mean, I get the idea of being able to roll across the lanes, but ultimately, yeah, I mean, that opens up things massively for the real ones to consider just a big, long-ranged comp. Так, начинают играть. Они еще карты покажут нам. The team which the viewers think got the lesser of the chances here. I'm kind of surprised by that statistic already, but gotta say. Yeah, might be a few fans of some of those Avengers players right now. I think we all predicted the real ones. I think both myself, Ark, and Trav. So let's see how this plays. Не забудьте смайлик нажать, смотря за какую команду ставили. Oh man, facing down Piper, facing down Bell. All right, the real ones, your work's cut out for you. Already Z staying on killer. Over time he will get rolled, but you can just see how that Daryl's going to struggle so much in that left-hand side lane. Patricius not wasting any time getting some damage, but now on the weaker side of things and could get really pinched here. Yep, Z notices the opportunity, and look at how much Z is going to be able to have control on this left-hand side lane, helping out Genie on the right-hand side. Что вы думаете, какая команда выиграет? Nice run from Killer. He's got to capitalize. This is his moment to finish it off, and he doesn't and isn't able to do it. I mean, this is dangerous. The moment that Genie was able to get close enough, they popped the gadget, the extra shots with 8-bit for extra damage on that safe. The real ones really take advantage of that pick off on Batushis in the middle part of the map. They're going to return here on that Piper, of course, and try and trade back a little bit of damage. They want to knock out the walls here. Ничего, смайлик, I don't think
Когда будет испытание значок лампу? Я ж в видосе рассказывал. Gonna try and pressure Genie down, but look at this. Great awareness from Genie to fire backwards. It's not enough to get rid of Christian, though. Я ж в видосе рассказывал на канале. Threatening here at the top part of the map. Only about 9k, 8k HP left on that safe. It's getting dicey here for Avengers. Так, а кто же выиграет у нас? До конца будешь сидеть? Нет, я не до конца. Пару часов. Okay, here we go. Skiller gonna try and charge it now and get some damage. Oh my god, the damage boost for the 8-bit is going to make short work of the Daryl, and Christian now needs to respect this 8-bit damage as well. Marley tried it again, 1% left on the safe. They did end up using, of course, the Warp Blast to get up close and personal and start pressuring it down. 1% might be enough to make all the difference here now. I see Batushis has to be very patient in the middle part of the map here and defend this safe as much as possible. We're expecting to see a Pete get deployed for that last little bit of damage here. But again, it's going to be tough. Marley's going to be picked off here. 15 seconds left in the round, but Killer's gone down. That is, of course, the big bruiser removed for Avengers. It's looking dangerous. Looking like there's no chance to even this one up for the mark. И смогут нанести урон? Нет, не смогут. Ты молчишь? Ну да, смотрю. А что? Просто много говорить не хочу. You got the additional range from that. You know, I can see, yeah, crossing lanes, but then you also got Piper, which is breaking the mid anyway. So, Будет like, сидеть 2-3 часа. Не, где-то 2 часа. Going into this draft, and it definitely feels like to me the real ones are not hesitating to capitalize on this situation. How do they get rid of Marley here? I think the Avengers might try and look and race this a little bit. Смайлик не забудьте нажать. Справа, слева, смотреть, за кого голосовали. Gonna knock out the middle part of the map again, expertly removing almost all of those obstacles there. They really want to benefit from this double sharpshooter play. But the real ones have a lot of range to work with as well, especially when Genie starts getting rolling. Homemade recipe, though, is going to have to force Genie to respect the incoming damage a little bit more, and Christian barely hangs on with that positive feedback. Что творят, мужики? Давайте. Not running cheat cartridge. That's interesting to see. A bit of defensiveness now needed. Christian gonna get flanked by Mali. He could have gone in on the safe, but I think that's the wise TP to make, actually, just to clear up that lane, allow the pressure to basically get onto produce hits and have just a bit more sense of control. Yeah, Marley's hit with a mark there as well, so if they go deep on the safe, it'll be pretty easy to pick them off and prevent them from, you know, getting the real ones back into this sort of base race. Eliminating Batushis again. Marley's actually been able to get 2 brawler eliminations. 61-67 у нас по очкам. Разница небольшая. Минута каточки. Marley now facing with Killer. Kind of would prefer to see Z actually on Killer on that left hand side. I kind of wonder whether they might switch that later on if things keep going this way, as it does seem to be a lot more pressure now being opposed onto their spawn side as the left hand side lane cleared up. Killer and Patricia's just trying to heal themselves up, and Z going in super aggressive. I love it. It was a bit early to do so, but I think that now that is. Ля-ля, наносит урон, красавчики. Дэрил. I mean, Daryl is such an issue when he gets up close and personal. Z has to use a scrap sucker there to limit his ability to pressure that safe down. But the damage is already done. 40% to 67, and now we're under 30 seconds left in the round. This is where the real ones have to come alive, but Genie is about to do exactly the opposite. 120 HP left. Killer trying to go get some extra safe damage themselves, but they might have overextended. Ну и нашим наносит синий, то есть The Real Ones. 8 бит. 100 осталось. Ну MVP и вопросы, все. Ля-ля. А, все. 1-1 в ограблении. To go for their game plan much more in that round arc. Right now we kind of understand why they, you know, blow up that middle part of the map. They seem confident they can avoid most of that 8-bit damage, and they stay out of, you know, his range for the most part, getting value out of that Bell Piper combo. Can they do it again? Уже второй играет. Точнее, третью катку. Сейчас будет решающий, кто первый сет забирает.
time for him to swap lanes and really stay in that position, and that's kind of playing out to the advantage of Avengers right now. I think Z now is going to have to commit, as obviously, you know, until he respawns in, he might have to reconsider it then. Could be a time coming in, it's very low HP, the nanny head coming in, that'll be a nice TP as well, and Mali gives a chance to get some damage now. HUQR is ruining Genie there on that right-hand side. Definitely need a lane swap here. Z needs to be fighting against that Daryl directly. And that, look at that. As soon as Z gets involved, Killer falls down. Good bit of damage on the safe there by Marley going deep with that full commit. Genie falls to Christian. Okay, so Чё подводит, я не понимаю. it's quite easily blown up though. I'm not sure what Z was sort of hoping for there. Poppin removed that central part of the map now, and yeah, Killer gets roasted by Genie. I actually like it. It's quite smart. So with the Momo's hug star power, Patricia was going to die. He was forced to jump, but actually that's been a great asset now in favor of the real ones. They can utilize this lane. They can swap over more, have more control as to who they want to counter. So forcing that play, kind of smart. A very kind of subtle thing to do, but maybe Patricia would have been better to actually just take the death there and keep that cover in play. Подпишись takes a big amount of damage from that peak there. Кстати, Avengers нанесли, кстати, по сейфа снесли. Это плохо. Good shot from Christian though. Genie got a little bit too close, distracted by the Piper that was low HP, and now Podpishis gets free damage on that safe, but it's not really enough, and Piper doesn't really have the reload time to put real pressure on with just one kill, so it's going to take more than that from Не 8 бит, очень жесткий урон наносит. Сейвит, но, кажись, не смогут. 1-0 по сетам. Либо еще залетят на Дерри. Вот почему рядом подписывает. Не, все. 1-0 не в нашу пользу по сетам. Это печальненько. The Pam got moved into that lane to try and control the Daryl. I think Avengers were doing whatever they could to kind of make up for the fact that they brought a Daryl into this sort of setup, and he was getting bullied by a lot of these longer range brawlers. In the second round, I think we got to see what the Avengers game plan was. It's just hard to pull that off, and you need to get quite a big advantage early on, I think, to actually snowball that in your favor. Honestly, after that first game, I was surprised that Avengers were even able to bring back a game. Just considering that I think they drafted it just a little bit wrong. In my opinion, I think that Daryl was a very high-risk thing to do. I saw some people in the chat saying that maybe Fang here, or why they're not playing Fang. Fang does not work here, guys. I'm just going to put that out there. I've seen it tried, and it doesn't work out very well. But regardless, the idea was okay. I felt like they were able to implement better than I thought they would. But again, Z was being so good at just really keeping that idea with the Daryl at bay. Realistically, when the Avengers were able to bring things back was when Z was not focused. Так, это у нас реплей пока показывает. Реплейчики. Going one way, but it's not to say that you can't make a draft that is, arguably the lesser of the drafts work. It just means that you got to try a lot harder to keep things afloat. I mean, here's Z on the Pam, of course. This is quite incredible. Remember, this Pam is playing up against two snipers, two sharpshooters, and Z's able to get 244 DPS. Great pressure, of course, on the enemy. Daryl, 14 and 10. Obviously, Christian, looked pretty scary, right? 19 and 10 on the bell, and 10 on the bell, excuse me, and 303 DPS for a bell. Correct me if I'm wrong, but that's pretty nasty. Yeah, that's really nice. I mean, utilizing, of course, the mark to get a little bit more bang for your buck, and it just goes to show that, despite that brawler being a great one to have, actually, in the draft process, and you can see just how much value they were able to squeeze. Кому сколько еще очков осталось? И сколько вы уже аккаунтов зафармили, либо на основе пока что 1000 добиваете, либо уже на тунке? Yeah, this is going to be a much different kind of idea in terms of draft, a lot more options available. So curious to see, what teams are thinking when it comes to this particular map. Yeah, I think we might have. I do want to see what our bands look like here. Okay. So кстати, Фэнга вообще никто не берет. 300, 100, 840. 200 осталось. Pretty impressive result. No shock to see the Crow snapped up here as well.
It just makes me chuckle because we haven't seen Ash played at all anywhere in any other region. Not picked and not banned, but in NA, it's like they're banning it. 440 на основе. Я вообще за первый турнир зафармил все. Spike though, Byron, I like the start. I do feel like power players can open the doors up to a lot of things like Jesse. Gale will be a fantastic thing to have on the defensive side of things. You know, Ems can work out pretty well to be able to work those side lanes as well. But the draft so far, I feel like the real ones have got a great idea. О, Фэнга берут. But Killer's got to be careful. Spike is such a heavy counter to Fang, and that is on the other side. Конечно, будет жестко с Фэнгом. Ну, это я так думаю. Stu picked up here for Christian as well. Obviously, pretty easy to get a safe speed zone down on this map. A little bit hard at times to sort of remove that, especially with the composition we're seeing. Я успею. The real ones. 300 осталось. То у тебя еще 2 месяца будет впереди, успеешь, Изи. And so the real ones go for something a little bit more durable here. The Pam is locked in for Z. Well, Pam is a bit of a tough one. I did consider in my head Amber. We saw Amber played a little bit yesterday in the EMEA region. It can actually work out well. Stu, though, I think can always be fantastic here. A bit surprised not to see Jesse, as it can have some great attributes and great defensive capabilities. Stu, though, can use the breakthrough to break open that cover, and that opens things up a lot. But again, Gale not being a thing here, very different across the regions, as it is such a defensive. Малик, не забывайте нажимать правым либо левым нижним ногу. Ой, опять лагает. Да, когда будет уже мировой чемпионат, тогда будет, конечно, скин, я уверен. Даже может что-то более интересное, может Бравлер, но вряд ли. Ты за кого покажи? Я за красных. Я за Avengers. That Stu has, Подпишись is able to do all that and more. Great aggressiveness. I love this from Avengers here. Nice jumping from Christian onto Marley, but yeah, Marley able to get the splash damage out and heal himself in the process. See though, still contesting this as best he can. Podpишись is just dancing around it, and yeah, Avengers just going with this strategy early on. I love it because they can then go back on the defensiveness, capture their own zone as the last and final thought. Я не успел. Ты можешь каждую катку перед началом голосовать. Genie a little bit low, but the health station is really doing a lot of work there, and the Spike is able to hang on until the burn damage brings them down. Again, it's very costly, these defensive efforts from the real ones now, and all Avengers have to do is to work on their home zone, and they'll be home free. Yeah, Avengers are just utilizing so much of just the aggressiveness to go in and just really bombard everything. In fact, it's perfect for this style of comp. If you went in a more lane traditional kind of process, then you're going to have your counters, but they're just overrunning the process, and they've already got their own zone and the other zone as well. It just felt like the real ones were just constantly playing catch up that entire game, and as soon as they can 1-0 горячей зоне. Есть шансы. Someone else is already in their face. Great to see Avengers coming back with some feist. Yeah. Друзья, давай 50 лайков добьем на стримчанском. Не забудьте подписаться на канал с колокольчиком. Смайлик не забудьте нажать. Короче, ты мне, кстати, что нравится это смотреть. Да, и скапа у меня жестко было. So it's an opportunity now for the Avengers to, I mean, get a lot of capture progress here. Z has to try and step in, but he's сейчас опять Avengers лидирует. is not something to be trifled with, and that's 2 quick kills for Killer. Avengers now with a healthy lead. Yeah, Patricia's as well, just actually just keeping Genie off that zone, and that's the third and final roundhouse kick there coming to play from Killer, who's been absolutely cycling them fantastically well for this game. Christian able to stay alive there on the zone alone. 1-1 по сетам. Какие прям самые жесткие. Трайп, мне кажется, здесь будет интересно.
Реал тут срали. Без трансляции. Какой-то именно трансляции. With himself again, that Fang pick is one that we kind of discussed, one that was floating around, especially with Ash constantly being banned. It seemed like teams just sort of left that one open, and we can see just how devastating it can be on this map. In this regard, the North American region definitely agrees with the East Asian one for parallel plays that Fang is just so nasty on this map. Can be great, really, really good. And the pairing with the Stu as well is a great thing to have. It just really brings that idea of overrunning. I wasn't too sold on the Crow at the beginning, to be completely honest, despite it being a big fan favorite pick when it comes to the pro scene. Across the majority of the regions, actually, everyone, I would say SESA and ANZ really double down on that Crow pick. They often ban it and really favor it highly, but every other region seems to realize that Crow in a really good place. So I did like the way that all those kind of speedy assassination brawlers kind of Отстает. Отстает. The enemy Pam, and no smiles yet because there's an entire series still to be played, but Avengers now feeling a lot more confident. Maybe this is why so many of you at home made your prediction for this semi-final match. Жалко, что heading over towards knockout now. This is it. Last chance saloon for both these teams. Жалко, что сюрприз не заиграв. Это что за сюрприз? High level competitive experience on the side of the real ones. Avengers, Christian and Killer both very new, but I think have been playing really, really well, especially killing that last game of parallel plays, really utilizing a lot of that aggression. I want to see that as well. Again, you know, NA, you know, say the knockout, you know, very sort of like tiresome mode for them to watch when it comes to other regions, and it's a hard thing to get through. So I'm expecting to see big, high, aggressive plays here. I don't want to see anyone sitting back or any kind of passiveness. I want to see everyone giving it their all, and I don't want to see any smoke coming into the map at all, Uber. All right, no smoke. Okay, Ark's laid it out there. To be fair, we've seen both these teams go for, you know, aggressive plays at times, right? У меня HUQR 95, завтра школа, я хочу пить. Ты не зафармишь на Броу, у тебя есть еще 2 месяца. 2 месяца будут турниры, у тебя есть 2 месяца шанс зафармить. Кстати, Тика забанили, вот смотрите, какое. Еще у нас стакаут. Там бан показали, а здесь еще нет того. All right, speaking of safe brawler here from a map like Bells Rock, Tick's going to be taken out of the rotation by both sides. Фэнго. Actually takes away a lot of control, and this map in particular has got a lot of other options that are available. Sprout would be a great thing to shut down the lanes, so there are still thrower ideas there. Patricius, though, really valuing the Fang pick, and I think that can work well here as well. But look at this. Именно с Розой, да, и другие с Розой мы же еще тебе 2 месяца впереди. Друг, ты еще не подписался на канал, подпишись с колокольчиком. Поделись данным каналом вообще с своими друзьями. Не забудьте. Где сериал тут победят, посмотрим. Yeah, it's interesting. I think that seeing the Gene and then the Gale pick definitely nods to Fang's ability to close the gap and go for those resets there with that super. So you've got Gale Force, you've got Lamp Blowout. It's going to be very hard to engage if you're the Avengers. And they maybe realize this and they pivot to like a longer range strategy with that pocket Fang just to try and go for these high percentage plays in the late round. All right, Daryl picked up here. So the real ones definitely do not want to try and match with the sort of long-range brawlers here, so I'm very, very curious to see how this plays out. The open map is Bell's Rock outside of that middle part, which has got some of these corridors for Daryl, for example, here to sort of try and traverse and get close to the enemy team, but some really long lanes here, which is definitely something the real ones are going to have to be wary of. That was a great pick, especially going into later stages, but again, we're not going to get there. But if you look at the strategy, сейчас я поэтому я дал им пин. Получишь, мне тут справа заходит. Куда тебе справа заходит? Плюс 2 халява пина. Не засчитаю пин. Засчитаю, все засчитает. I think the real ones are in trouble. I don't think that
you know, this is the kind of draft that they would put their signature on. Ля-ля, зажали, пацаны. Do it again here, Ark. Oh, it's just brutal. Marley's the last one left here. Christian and Один гейм a остался. bit of space and remove more of the cover on the map just to make it Да. absolutely hell for Marley, who doesn't last much longer. The Avengers here looking very, very good with this composition. They pivot Кажется, midway through the я люблю pit засправить на phase, это. away from the fangs and sharpshooters, then it's working a treat. Very aggressive. Oh, she was a nice pull. Gets the Whoa, cancellation. whoa, Great whoa. pull. The flow back as well from Marley is there. The runner from Z. Gotta give it Жестко. to NA so far. Смайлик не This is very сбочь different нажимает. in terms of the way it's playing out, but almost a little bit inconsistent. You can see how much of a difference it is between the rounds. The strategy Ладно, working for не Avengers. шанс. I mean, nice and day Okay. difference. I Alright, don't I mean, we saw why Fang is not good against this setup, right? Why are Avengers trying to, I guess the magic hand forced their Капец, hand. I ну think это they да. realized that they wanted to engage because I think their Brock was caught there by Genie. If you just play around the magic hand, you're probably fine here. And you can see that's what they're doing now. Getting rid of more of that Пайпер cover, I mean, плохо there's nothing открыл, left on the map at конечно. this stage. I mean, thank God Daryl's not Ну, respawning 5-2 в because 3. he's not going to want to play at this point. Ой, жесть. А зачем там смайлик нужен? Ну, это типа голосуешь как команда, ну, так поддерживаешь как будто. Надо нажать одно очко, получишь или 5, или одно. I can't believe the Romans got out of that position. They were so pinched in. They're jukes today. On point in knockout so far. So much scrutiny being thrown their way. And how long Они опять дают. Ну ладно. Ну просто вроде это баг визуальный или нет, но не знаю. That'll be the first round down, but I've got to hand it though to them. They hung on for a lot longer than I think any of us expected. В начале, если нажать. Ахи не в начале. We're here to show you otherwise. That was really impressive. Так, следующее. 1-1. По сетами 1-0 в нокауте. Yeah, exactly. And the rocket fuel being utilized by Christian. All three now down, and the map pretty open for the most part. And Смайлик тоже не забудьте нажать. They can't really go anywhere on the side of the real ones. They've just got to utilize this cover as best they can and not feed into more supers that could potentially go on to further break those walls. The magic puffs would be great, but yeah, not always the best of things to be bunched up against the Brock. Бля, Реал тащить. Не, я за Origins. Still, for now, that's what Z's doing. The magic puff. Сейчас и Пайпер пошел. My God, Подпишись just destroys Genie, and Z looks a bit sheepish there for moments, of course, until the kit comes in and Killer removes. 1-1. I like the attempt from Marley to use the twister to give some space. 1-1. 1-0. Так слагивает. Sharpshooting on it. Absolutely great from Podpишись. And yeah, I mean, I'm getting my wish. This is exactly what I asked for from this region. I didn't want to see any of the green smoke coming into the map, and the Avengers are giving me my wish. They are coming out with all guns blazing, really giving their comp the best it's gotten. Unless the real ones can find something within themselves to capitalize down. A magic hand, as we saw in that round, went such a long way. If Genie can connect with one of those and get some value, but oh, just evaded that shot. Жестко. Они раскрывают карты, и преимущество большое у них. У них вроде Гейл и Джин дальник такой, а Дарил вообще им надо урона наносить, но не дают, чтобы тонуть. Ну тут они тоже зажимают. А что с Дарием делать? А Дарию... Жесть. Fog, my favorite friend, coming to play, and you can see that's where Daryl can thrive. But they've got to hold on Капец, Реал so опять long to get to the point where they can зажали make сюда. it have any value. And О, that's the как real думаешь, challenge сколько here. будет? I think Genie has to get an early pull. They've got Будет to make сезона some Brawl free Пассов, passes не to знаю, eradicate some of 20, that 25, pressure. At the 30, moment, the Avengers know that. 50. They're going so much on the aggressive. As Killer goes in with a nice round kick on the Z, who gets the takedown. Genie with Ля-ля, разносит. А это последний килл. Смайлик не забудьте нажать. With his 3 versus 1, can he find the ice?
I don't know about it, Uber. I'm gonna be honest. I think that he may have bitten off more than he can chew. Диски даю. And nothing snoozy about this one, Ark. Yeah, I mean, Christian now rocket raining himself, knowing that Всё. Mark, yeah, it's gonna walk head first Поздравляю. from Batucci's and Эвенджер проходит дальше в полуфинал. and it came down to the pick and ban for Brawlers. Fantastic work there by Avengers. I mean, the game was won Мои in the brain поздравления. in a big way there, and I mean, those last two maps were so А вы не забудьте поставить лайк и на канал подписаться. I think it's a great and powerful message there because, again, like looking at the rosters and a lot of new players coming into the mix, I've been saying from the very beginning of this season that it's not necessarily always going to come down to who's got the most experience, who's been playing competitive the longest. Так, это у нас реплей, сейчас ТМН. And У нас getting that right is стеймен. almost like the full player, the full brawler in this whole equation, in like a fantastic way. You've got to get it on point. The Avengers did that draft and they did it perfectly well. They had that great comeback in set number 2, but they made that third and final draft count with so much weight. Yeah, impressive stuff here. Again, the only times that the real ones were able to do much was Так, when I заверши. guess they were able to go aggressive with Daryl, but У меня 4 предикта. super up over time. Ну не знаю, кого. Я вроде But again, if he's not in a position предикты делал в видосе. Я же говорю, на был видос мы смотреть. Только один пока не сыграл предикт. Один выиграл, один Love нет. that look from Avengers, and I feel like they pivoted hugely in that pick phase after going away from the Fang. Masterful play from them. 263 DPS for Batucci's here, 6 and 2. Yeah, there were those 2 rounds, of course, that the real ones were able to win out, but even those looked pretty close here. Just love to see that Ничего from себе, Avengers, and this is 43%. kind of what is added to the Brawl Stars Дамага Championship, the power команды. format, right? The preparation you bring into these matches, your understanding of which brawlers are the best on these certain game types, and also just knowing which MVP brawlers рандомно work in нажимаете. combination with one another. Ну или думаете, какой челик хорошо отыграл, выбираете. If you mess up the draft, you're in Сейчас trouble. будет викторина, готовьтесь. Yeah, so it's perfect synergies MVP рандом, братан. Не рандом, а аж случайно просто убираешь. Вот нет правильного ответа. Да просто ответ тебе дает очки. You're really starting to work your unit together as a core thing, and you know that can also go against you when you're working with ideas that are more defensive, like the Darryls, like the Gales, and you know you can really start to overthrow a strategic idea if you just work through and focus on your 360 очков, strategy, just kind of красавчик. going with the meta or the brute Какой ответ? force or Любой на whatever the MVP. idea may be. Just thinking things through. А, викторина, Which сейчас is not always посмотрим. easy thing to do Рандомно when you're отвечу, in и that moment увидите and you've правильный got to get that ответ. draft in on time. So definitely some challenges that we didn't necessarily see in competitive starting to shine and really show this year. Now, I hope everybody at home has voted for their MVP over at event.brawlstars.com. I was too late because I was busy casting the bloody game. Oh, well, I would have voted for Batucci's anyway, which looks like that's what most of the people have gone with. So, good picks there. Our predictions boomed. Absolutely boomed. None of us are getting a perfect day now. We are 1-1. Среди зайки. Их предикты, что ли, плохие? But when we come back, of course, many more quarterfinals to come. We're going to switch our casters just briefly, and when we come back, it's going to be Stamina versus Так, Viper. ну, на Изи он на ПМ классно отыграл. Ну, реклама какая-то, мотоцикл с ху. Просту. Hi, I'm Stu, and welcome to Stu's Spectacular School of Driving. Кстати, когда приходить сегодня на стрим, 45 у меня было 600, а сейчас 940. Поздравляю. For an expert looking to brush up on their skills, we're just the place you want. Need to learn in a hurry? No problem. Take our crash course, you dummy. Stu's Spectacular School of Driving. We'll get you driving. Welcome back, ladies and gentlemen, to the Brawl Stars Championship March monthly finals for the NA and 2 минуты до начала. I'm over here joined by Trav, mate. Great to have you here back on the show. Got to catch up with you beforehand. Got to discuss some of your expectations. We all got that last Так, prediction рандомно wrong, but I нажму. don't think any of us thought Avengers would end up taking the win. Правильный ответ 8, пацаны. 8, 8, 8, 8, 8. Восьмерку нажимаете. All getting it wrong, and it did surprise me too. I think the main reason, you know, the accountability that they took 3 brawlers to counter the first pick, and that's just how scary Fang can be. That they left themselves totally susceptible to the sharpshooters and the breakups, and that's, you know, the real reason why they just could not do anything in that final set. I love that little bit of analysis there. Тупой, Obviously, почему turning your entire pick девушка, advantage ты ж on на one сайте brawler, maybe смотришь. not advisable. Hey,
А что, у меня задержка прям большая? Или как? Я за СТМН. Gaming North America will get to show what they're made of. Very curious to see what they've been working on up against no you. 170 очков. MVP выбираешь, вот, и все. Try and set some expectations, because of course there's no second chances here. This is a single elimination bracket, so Stamina does not want to be slipping here. And we've seen just in that previous matchup how devastating it can be to sort of mess up the draft. But let's talk about Stamina, right? They represented it last year's World Finals as an organization. They actually felt the totem. Спать хочется все до конца. Братан, я же говорю, тебе еще 2 месяца будут впереди забрать пин. Если ты хочешь спать, иди лучше. Тоже 70 минут. Так, я с Ютуба пришел. Ютубе пришел, там катку уже открываю. А у тебя только половина была. Well, I mean, honestly, they provided some great gameplay all the way through 2021. Slightly disappointing worlds, as you have mentioned, but decided to stick with the same roster nonetheless. And, you can't blame them for it. They just performed so well throughout and bringing back... Сейчас. Да, за СТМН. Region pushing themselves towards worlds again this year should not be too much of a difficult task, as I mean, they are again and Look, Ну STMN вот. don't want to be slipping here. They want to start this season of the Brawl Stars Championship on the strong foot, right? They Ой, need to make a statement. на ютубе задержка, он еще больше, гений. Нормально все на сайте. Это Twitch врублен вообще. Спасибо, Тимур, давай. Кстати, что за железо? А у меня ноутбук, ничего такого тут. MX110, Intel Core 5, 8 поколения, 16 ГБ оперативки. It can really mess up your kind of game plan that you've tried to employ in the first place, and I feel that's exactly what Bachelor Amateur assume need to bring. Обнуль на всякий случай. As best as possible, as difficult as that is. Максимум, если на Твиче смотреть, возможно, там чуть быстрее будет, и все. That's right. And, Что ты орешь? А что я ору? this next map as well, because this is going to be one that's pretty familiar for many of you. Yeah, the look is a Что little ты bit different, but I орешь? think all of us know what it's like to play Layer Cake, which will be our first map in this set as well. Again, in the past, we've seen plenty of throwers in this kind of bounty composition, so I'm curious to see what this draft looks like from both of these teams. It's Stamina versus Vatra Gaming Amaterasu here on Layer Cake and Trav. Let's see what our bands have in store. Yeah, I mean, we've seen quite a lot of Mr. P, which is seeming to flow through quite a lot from other regions to this NA region as we've seen today. So, I mean, I'm not sure if I like it too much, and as you did see, it really didn't pay off too much for the team who did play it. So, I'm hoping that maybe we will see that kind of breeze by when coming through on the picks on this map here. But it is, a prominent brawler in the meta. You're seeing a lot of throwers, a few sharpshooters. Я бы здесь Спраута взял. Again on this map as well. So, it's something to look out for. There's definitely a lot of counterability, and also, Mortis did slip in a few times during the EMEA region to counteract a few of these throwers and sharpshooters. Yeah, coming in that last pick Mortis, right, is something that, people aren't, really expecting to see at times. Again, you have some notice. It's not blind pick like it used to be, right? Here at our band, so Ash, another Ash ban. I mean, Ash Ash ban. must be quite contested here for this NA region when it's getting banned almost every single set. Also, the Fang taken out of the picture here, and I think this is the most obvious first pick ever. The tick picked up Пайпер банит. Спраут.
Yeah, there you go. We do have the throwers, as I did mention. Both Sprout and Tick already been picked out through the first 3 picks of this map. Bobby slotting onto his comfort brawler there. Know how much he loves Piper, and he is, you know, a contestant for the best Piper in the world at this point. I've seen how, you know, some of the 1v1s that he did do at World Finals fare against some of the EU players. So we won't talk about those scorelines, but overall, you know, he's an extremely capable player on that brawler. Кого они Two еще of the пикнут? bans being taken out with Fang and Ash does kind of shut off those tankier routes, and you know, some healers are probably not going to be picked because of that. But in you know, some of the regions, Byron has been, you know, a pick that does become at the forefront of the meta. We are seeing that Gene, I'm not really too sure about that pick, as it's going to be quite difficult for him to be able to accumulate his super against these brawlers. Yeah, also obviously the layout of layer cake. Что вы смотрели какие-то непонятные бежите? To line up that consistent damage to build the super, but once Magic Hand is online, I can definitely see, you know, there being some threat generated as a result of that. But Lamp Blowout is unlikely to have really any value whatsoever here. Guerrero though wants to go for this Daryl. So even though Daryl, his durability has been lowered during his super, Trav, teams still want to go for that pick to round out their compositions. Yeah, I'm not really too sure about that pick at all, to be honest. Obviously, he is going to be charging his super over time regardless, but you know, you're not really going to be able to get the best rolls for him on this map without taking a hefty amount of damage anyway. And OG trying to go for a little bit of a counter pick, maybe going to be able to get quite a lot of his own supers for that Daryl becoming, you know, an aggressive brawler and placing his sandbags down as well. Ой, четвертьфинал, мне кажется, максимум досмотрю. He's going to be able to gather so many supply drops and power up his team, so it's a really nice pick to end things off. Смайлик не забудьте уже нажать. Bounty, of course, you know, always a Что exciting лагает game так? type to watch. As Дёргается. 87% of you think that Stamina might make this less than exciting of a matchup. Oh. Thanks for getting your predictions there over on Что за event.brawlstars.com. лагало? Definitely one-sided here. Let's see how Stamina Бля, plays this out. я до 2 по МСК Got a посижу, thrower, пойду they've of спать. course got the roughs, and we've got Bobby on the Piper. Always a good sign Я for тоже Stamina примерно так. fans. And Tooney wants to get aggressive here with that photosynthesis shield. Wants that blue star, but yep, Bobby's going to snap it up. Quite unusual not to see the tankier comp managing to get that blue star nice and early. Few taps coming through from Bobby now, doesn't manage to get the takedown to Payne, and in return he gets it himself. He gets his sick head as well. He's going to throw that directly down onto Junie. И нихера себе, агрессивно играет. Making it 4-1 and a beautiful start. Их жаль. Спать Looks like надо. this has devolved from pleasantries now into a bit of a scrap fest as Bobby returns from spawn, only to get that elimination, but still the blue star is with Vatra Amaterasu right now, and they take a moment to actually play a little bit safer here. Guerrero does have that super online. Chance to get aggressive if Vatra see fit, and Payne's putting a lot of pressure on Tooney here. Bobby, nice damage through that middle part of the map here, trying to blow up some of that cover, make it hard. Хочу посмотреть, как Трай будет играть. И все туда. Front line of this map now all being taken down pretty much on the STMN side. OG trying to get these shots through, and the Vengeful Spirits is going to be popped by Gene and get 3 solid connections onto his opponent. Скины классные, скины классные. Но дорогие. Сервисы со скинами очень часто играют, еще редко без скинов. OG looking for another supply drop, surely, to knock out some more of that cover, because Vatra Amaterasu are making good use of it right now, but there's the engagement. Guerrero goes in. It's going to be a hedge from Tooney to try and keep Daryl at bay, and yes, Vatra have to retreat. Here's an opportunity now for Stamina to go aggressive, and Стамен проиграл, а нет, улетает. down to the blue star now with Stamina as they back away. Carlitos Magic Hand, he has it, but it's the Vengeful Spirits to start things off, and Сейчас Guerrero's Джин trying to get может closer, but затянуть. he's being forced back as well. So much damage Ну, on the Пайпер Daryl. нравится, да, All-star красивая. time is up Ля, by Amaterasu. закомбачили. And patience pays off for Stamina, who sneaked Клавера. that victory Это away какая? just Вроде their такая. opponents thought they were going to get away with it. Сморки совсем такая темненькая. Немножко такая страшная, как будто. Клавера, да. Она. Друзья, кто еще не подписан, подпишитесь на канал с колокольчиком, не забудьте. Это на 14 февраля беленькая. Клавера. А. Понял, это вот умная. Да, Пайпер вытянул катку. Сердечком, понял, да.
Looks like Stamina are getting everything they want. Тогда давай другую Пайпер называть такое. Yeah, well, I'm sure they'd like a bit more control, but Такое that's really not going to хэллоуинском раскраске. have to focus a few shots on pain. It does use the Раскрась gadget and the super хэллоуинском. push them directly to Guerra, who will get the takedown. I feel like maybe they do need to try and keep this aggression maintained throughout the game and not be pushed back, because these breaks are going to be coming down now. OG throws his super quite aggressive, is going to try and push for that power up now, as it's going to help out his team a lot in the future. Guerra with a super in Carlitos as well. Vengeful spirits to keep Bobby low, but no aggression from Vatra Amateur. Когда Пайпер выпадает, у нас остается. Nasty angles here from Bobby though. Carlitos has to run and hide and try and heal up while he can. This is where Кирос Toonie now can start to put подлагивает. the pressure Давайте on так Vatra. сделаем. Have given up a lot of map control and Bobby is removing their cover. Toonie can work from comfortably behind his hedge right now. We're heading to 30 seconds left. Toonie throws out the hedge there and it squeezes Vatra a little bit or prevent them from going aggressive now, and they just huddle up. They're ready for one last messy fight. No sandbags available for OG though, and that means no tanking ability for this gene pull here, and that's why they're just sitting behind this wall nice and safe. Мне это вообще не нравится. А, такая хэллоуинская. Ля. Закрыли прям так. Blocks off their route through, and only Daryl can aggress far enough up the map to even contest this star lead at this point in the game. 2 6. seconds left, and nothing can be done by Vatra. Первая катка за Стамен. Сет. Take the first set. I mean, such a consistent approach there to that round for STMN. They knew that, look, if they could, even if with Да, он умер, посмотри за окном, кстати. Слева. Смайлик не забудьте. Да, ну мне она не нужен, этот смайлик. Кто не нажал, нажимайте. Bobby's hitting some really nasty angles, and I have got to give credit to Stamina because their composure seemed to be at a maximum there. Even when they were behind, they spent most of the round behind. They knew that eventually they'd be able to pressure and get those stars back. That's a bit of a masterclass, Crab. Yeah, it kind of all falls down to team play here. You know, you see Toonie getting a few of these shots in, getting his hedge, pinning them in, and only leaving one route for them to come out from. And then you see there as OG gets a shot in, and the homemade recipe from Bobby timed to perfection. Говорят, жестко, киберкотлеты. In the late seconds of the game, just shows how strong STMN are as a team and how wide they followed through from last year as the same roster. And there you go, 271 DPS, 4 and 1 for Bobby, and 46% of the team damage. Да, which Бобби you can say, MVP you know, пока is quite что. expected with the range of Piper on this map. Well, I feel like this is one of the big reasons why Vatra Amaterasu had to end up grouping up in these little corners and try and stay alive, because they're taking so much poke damage that as soon as they peek their heads out into the open, maybe think about going for a fight, they're at like 20% of their HP. The amount of times I think Carlitos just had to back away and have everyone group up around him, use their magic puffs to try and top them back up. Сейчас у нас будет Remember, ход Потейда. Picked here, as was expected, which means that, that Piper damage sticks around for much longer. You have to waste a lot more time, and you have to try and group up and use the gene healing to get you back in fighting form, but that makes you really susceptible to the pressure from Sprout there. So looks like Stamina had all the plans they needed. Not only was the Бобби idea будет. really good, but Это so was the позанимай execution. проголосуй. I'm interested to see what Heist looks like now, because STMN clearly have a very strong plan to work with, and seeing Bobby on any sort of sharpshooter is just quite the treat. It's definitely an option on a map like Hot Potato. Зампи голосовай покажите, не понимаю, мне сразу пишут ревенш. Носить на сайте, нажимать, когда появляется. Сколько у кого кубасок ставят? 27, 800, 900. Ладно, на самом деле 100 тысяч вчера обновили спать. Я хочу до этих Райба досмотреть, и все. Сейчас Тамен быстро разнесут их. И пойдем до Трайба. Посмотрим Трайб, и тогда пойду спать. Ну, сейчас 17 минут. Well, Stamina are going to make sure it's not. Yeah, Ashen Ruff's banned away. I mean, Stamina, I guess they just don't want to deal with it at all. Also, maybe they're not too concerned about bans. We got plenty of troll bans last year, I remember. Что с голосом? А я просто вот отдыхаю на расслабоне.
Yeah, a little unusual to see Brock being used. Obviously, it is going to come Мне with сразу a время few ушло, я more не breaks, знаю, что also, за you право. know, Перезайти, from обновить his страницу. super, but it's really quite unusual nowadays to see that being picked with obviously Incendiary becoming base kit. If you can start to rain damage down on that safe, it is going to do a lot more damage than it would have done prior to Лола. this, just because you can use, Сонычо. you know, Ну new да. star power coming in, adding rockets to your super, and also rocket number 4 is definitely a capability too. Lola and Spike being picked from Vatra Amaturasu, which is something Вы угадали? speed. Right, and we've seen Lola get banned out on this particular map before. Why is that? Why is she such a menace here? Все ради вас. Well, when you can place down Стримера. these super, aka, you know, the ego, you can do a lot of damage to the safe if you По get сути, мне that пофиг position будет where you на want to турнире. be. У меня уже 1000 давно очков. Chuni is Я gonna просто с select телефона. Colette and OG onto Ну, не Bell, знаю, 3 возможно, long range как-то с forwards телефоном being picked, and проблема. Chuni, I'm sure we'll be running this new gadget as well, which is going to get her healed up really nicely. Yeah, I mean, a big part of what's making Colette such a problem right now, she doesn't need to rely on Может, her долго reflexes. со For, стрима you know, a mid-range переходишь brawler, на, she's not на the браузер. most durable, and, you know, she's very Как good at doing that забегался. percentage Просто damage, нажать but when it рандом, comes to her own health, когда it's появится sometimes это an issue. сообщение. And yeah, we know just А how по твоему contagious мнению, кто Colette is MVP, right кто now. лучший It's been игрок, tuned так down. I сказать, в think этой it's still at катке? 13% Сражении, так safe сказать. damage on one use. Now it's 10%, but it still adds up, and it's essentially safe damage for free. There's no Кстати, а opportunity чё cost вебок to point нету? out, which is why, you know, Colette has been so hotly contested, and yeah, we've also sort of seen her ban away here. I'm curious to see what this last pick is going to be from Vatra, unless they've just rage quit and thrown their tablets out the window, seeing this composition from STMN, because I feel like the Stamina Boys get to play to their strengths once more here. Yeah, well, the time hits 0. You've got to be hoping that it's not a dodge and we won't be seeing the draft again. Hopefully they will be getting into the game. They will be doing Я в just that. прошлый Chuni's раз gonna be the набил pick that they 1000 are очков, opting to получил take, and розу. the, Почему я you know, сейчас the захожу и нет versatility and никакой the новой maneuverability that наград? Stu Новых does bring наград to the нет, в table is следующем gonna be месяце huge to будет. avoid these long range. Смайлик не забывайте нажимать. All right, so Tooney has a mid-range matchup there against the Spike on the right-hand side of the map. OG wanting to pressure Guerrero down a little bit more. There's a nest egg thrown in the grass. You can see that there. Is oh wow. Big Смайлик hits on справа или opponents. быстрее Tooney now has to нажимайте. turn Больше tail and 1000 run. очков не Tooney's могут removed, набить, though, да. by pain through the middle part of the map, and that Lola Через damage месяц output is looking обновят, да. really scary. Так, Here's правильно, там Megalomania сейчас super сразу is с надпись huge, серии and of вышел. course, Возможно, that как-то shield. долго, я говорю, A если lot ты of стрим мой nice смотришь, free заходишь safe на damage сайт, now когда я for говорю, 79 возможно, ты plays. долго заходишь, что такое. Пробуй на сайт Yeah, просеять, Guerrero стрим не does смотреть get a мой, few а shots off. сайте. Unsure if he's using, you know, the longer dash or that Gasser heal star power. I'm not sure if I could really get a taste of what he is using just off that shot, just off the play that he did there. You are seeing the new gadget come through from Chuni now and topping off his health quite nicely, able to get the super onto the safe, and Я 12% в глаз что-то comes out. попало. OG takes your shot onto Carlitos too, and rocket fuel has been popped, and with the extended explosion radius, he does get the takedown as well. Some free damage on the safe now. With these sharpshooters, once Stamina have control, all three of their brawlers allow them to Как hammer down хочу скин that safe генерала for, Гавс. for pretty limited Все risk. скины. Guerrero trying to go aggressive now. This is just the count he wanted. Gets this sharpshooter base set up for Tooney, and Bobby get removed. Guerrero, unbelievable. Two targets, Oh, 180 degrees накидывают. apart from each other, get disintegrated by that Stu aggression. Yep, he's going to be using zero drag, Epic. and along with that, a lot of dodges do come with it. Chuni with another super in hand, though, does get a shot off onto the right-hand side, where Lola is going to be standing, but Carlitos now, no life plants left, so they have been burned down quite early on into this game. Well, 43 seconds classed as early in my books with how Heist usually does play out. Chuni still got that Ну, уже никак не получить то, что он брал пасы и пьяный скин. Get the trade down nicely, still at a percentage deficit, and need to try and aggress onto the safe a little bit more with only 25 seconds left. OG, he's boxed in. He's in deep trouble Белый right скин now. на And скин, Carlitos кажется, забил. А, понял. able to go for the pretty comfortable finish off there. Guerrero Призрак. controlling Tooney pretty effectively. That Colette has not really been a factor so far in this round. It's a 14% lead to Vatra Что, Amaterasu, and they have all кто, the map кто, control now. что 10 seconds выйди, left. что? Guerrero trying to go aggressive here. Another Я super челе up говорю, to the выйди next с round. стрима He gets просто free мой, safe си на damage. сайте, It's all Андрей, but и done. смотри. Stamina just have to try and all in, but they're too Успеет? far behind to Нет, make a difference. нет. And my God, the Lola and Stu really giving Stamina some problems. Победа пока Definitely что. so. I mean, as Не you can see, they устаем. really took a hit into the middle of that game where, you know, the Stu was able to just absolutely pop off with that super and the maneuverability that came along with it, taking two of them down and then following up with a lot of damage on safe with assistance from the Lola too. See a rocket fuel thrown down mid from Bobby this time, breaking up the grass and also hitting Pain, but no wall breaks along with it, which might hurt their comp a little bit. Yeah, interesting from Bobby. Looked like a really aggressive move, and Pain was at full health, so was never really going to secure the elimination.
Смайлик не забудьте нажать. Gadget active, but Tuni gets no healing from it, and they're in deep trouble. Trying to back away here is Guerrero. Yeah, gonna charge straight through. We get that elimination now. 3v2 and pressure on the Sayt from the Stu. Yeah, breakthrough is there and the wall break along with it, which might И not, что you know, комбачить be будет to с him in нуля the до future 2. of this game, but for now, in a good position to keep Tuni back here. No heals will obviously be coming from his super. Ego thrown forward, the gadget popped along with it, going to be tanking a lot of damage. Carlitos is there as well. Does have the mark, but it's not really going to affect too much at the moment. Super being thrown up too, 73% left now, but a cleanup from STMN will provide some very good control along with it. 3 versus 1 as they start to push up, and Tuni with super on safe should start evening things out, and they've taken the lead in one singular push. Лемочек забыл про Турика, побрал на 25, надеюсь, PS 40 000. Глеб, у тебя еще 2 месяца будут впереди, будут турниры, у тебя есть шанс еще забрать. Не обязательно в этом турнире забирать. Говорил за пин Сэдган, который выйдет в следующем месяце. 995. Смайлик нажимай, и нормально. Кстати, стэмэн почти снесли. Yeah, looks like a few more rockets did come out of Bobby Super there. You know, going to be using that new star power that was added to the game as Incendiary moved to base kit. Carlitos going to be marked up. Shouldn't affect too much now, as I believe he is still a couple of taps for quite a lot of these brawlers. Incendiary does hit too, but Tuni with a super pushing up the map. That will finish safe if he can get to it, but no gadgets left, which means no heals for him unless he starts to back off a little bit. Still, a few shots thrown out to Guerrero. Payne, Guerrero and their teammate also extremely low. He uses it for the takedown as they're so far ahead. Payne should be falling too as they start to aggress, and OG going to take a bit of a clean up there as they do put themselves in a match. Нормально, дамага, смотри, да, знаю. Но не нужно, 1-1. Сейчас стэмэн, если выигрывают, все, они идут в полуфинал. Struggled a little bit with that Stu aggression, but those 2 rounds look like night and day. So vastly different. Why is it, Trav, that STMN can actually get so much more done with their composition in that second round? Друзья, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал за стараниями. Чем спамить смайлик? Кто говорит? Туни какой-то. Painted with a mark here, but Guerrero's a big problem right now. No one's walked into that home, that nest egg from OG. And yeah, I mean, a lot of damage. Если они сейчас выкупили меня, добил 1000, поздравляю. Ой, стэмэн что-то огромный урон получает. Но стоит 25. 4 раза разница. Only 25% left with a minute and 20 left. Still a bit of a stalemate in mid here as they do return with full health on both sides of the team. Guerrero starting to aggress to take a bit of the pressure off his teammates now. Maybe can use this breakthrough, but no gadgets left onto Tuni there. So Bobby pushing around the left-hand side starts to go forward. Now Carlitos and Guerrero are the ones on the safe. This can be finished right here. Очень тяжело стэмэн. Не проходит, это фиаско. Браубол будем переходить. 90% to 4 and 50 seconds left. It's going to have to be a heck of a rest of the round for STMN. If there's any team that can kind of make this comeback happen, it is STMN, but they are up against the odds, especially with Guerrero making his way towards the safe on that left-hand side. He knows there's a little tap's all it needs, but 4% жесть. Life plant used there from Carlitos, somehow still has those left with 30 seconds in the round. Sticking around, used in the middle part of the map, but Bobby knows the explosion radius of the rockets is actually going to go through that bit of cover. It looks like Carlitos was. Может пофиг на трэпе, кажется, я сейчас досмотрел сейчас. Стэмэны, Аматериусу. Спать пойду. Я засыпаю так. Нет, это не смогут. Еще один режим. Ой, вебки появились.
Всех такие волосы закручены. Как Хоуди говорю, макароны. Никита, ты с макаронами пришел. Кто понял, тот понял. Хз, как тут можно выиграть. Да. Спадки не отказываю себе в таком удовольствии, Глеб. Сейчас досмотрим и пойдем. Вот последний режим. Браwl. Да, стамен накоцали очень сильный сейф. Так, ТРП. Столько нужно еще, чтобы получить пин 1000. Друзья, за старание. Поставьте лайк на канал, подпишись. Го 50 лайков добьем. Под конец, так сказать. Я сейчас вам скину ссылку на мой телеграм-канал. Тоже зайдите. Чтобы не потерять со мной связь на всякий случай. Там будут новости по поводу канала, уведомления. Также новости связаны с чемпионатом, наградами. Го полуфинал. Да не. Мне кажется, уже не выдержу. All of their team played just so phenomenally, and that's kind of why they were able to bring home this set win here. Just all-round control, great aggression at great times there, especially from Guerra, who did manage to. Спасибо тебе за стрим. Мы еще не завершаемся, подожди. Браwl еще у нас. Ну, если бы сейчас Тэмэн разнесли бы, вот это все, но нет. Просто больше там еще эти трайпы, там с кем там будет играть, камбэчи будет, там качели будет. Такое чувство. Спайк этот на башке прикольный, и Пока такой красивый. Красивые их рисунки арты. Интересно, это все один челик, где он на заказ заказывали у него, либо это команда? Хз, как остальные спать, на ТГ подписался, красавчик. На канал тоже не забудьте подписаться с колокольчиком. Это обязательно. Каждый день видосы стримчанские вечером. Завтра и последующие дни будет там играть Браwl, квесты выполнять. В 19:00 по МСК каждый день. Завтра, послезавтра и так далее. Все турниры, то с временем турниры. Я точно на ТГ подписался. Молодец. Еще не пока забанят, это минута 3, мне кажется, или мне кажется. Very versatile brawler at this point. You know, you're able to heal your teammates and also damage the opponents over time. The splash is just so useful as well. О, у Моргенштерна вышел клип. Полчаса назад. And also can give those healing abilities too. It might mean that Stamina want to try for like a wacky last pick here because I guess they want to make it hard for Vatra to counterpick them in their first 2 picks, right? So go for something safe, go for something kind of, you know, unsurprising, you know, pretty unassuming pick this Byron, and then maybe trying to go for something a little bit different. Переговоры с Россией состоятся завтра утром по видеосвязи, они стартуют в 10:30. Yeah, the one thing is that they don't quite know what STMN are going to try and go for. There's some slightly longer side lanes here, and the Gale gets picked up. This is kind of what you wanted to see from Stamina pick first here, Trav. Yeah, I feel like they've just got a very, very well-rounded couple of brawlers there. You know, you got Guerra, who's going to be able to provide some similar healing capabilities. Красивый Морген клип, реально, да. Красиво что-то. И на канал. А за кого в следующей катке голосовать? Братан, чекни на канале выходил сегодня видос. Ну, трайп, конечно. Потом у нас непонятно, не знаю за кого, наверное, за ветра. И за трайп, наверное. И трайп в финал. И выигрывает. Это мои предположения. Чекни видос на канале сегодня выходил. На тему кого голосовать, и поймешь. Да, клип вышел у него. Полчаса назад. Я его тоже чекну сейчас, после стрела. На стриме не буду, а покину и так далее.
Well, I mean, you don't really see it too much in Brawl Ball, but as you say, a powerful mid-range brawler is what they needed, and that's what they picked up. So you can't really complain about it too much. Throwing over to Vatra now to try and get this last pick and guarantee themselves this final set, because this is the last stand for both of these teams in this first multi-final. They've got to get this perfectly right, and so far it kind of seems like Vatra, if they can back this comp up with some skill, По-украински, что украински? Это 2 часа будет, они стримить, если не 3. Ну, около 3 где-то. 3-3,5. Смайлик не забудьте нажать. Еще один лайк до 50 лайков, до добьем. А чё, Прюшка, у тебя обманывает там? А что там обманывает? Прюшка. Все наоборот? А, про превьюшки я просто поставил так, а что? Так чтобы... Я вообще хотел просто поставить, а потом передумал. Ну, превьюшка просто что показывала. Так это ж не на самом деле. Все. Там просто надо было вопросы поставить, да. Ну не по превьюшке же это. Ну да, забавно. Если не по превьюшке, конечно, выбирать, за кого голосовать, чтобы зрители лишь смотрят. Very familiar with dealing with Mr. P is OG. There's another super online as well. Yet, that's headed straight for that spawner there. Ну, трейп тоже могут отлететь. По-разному может быть. Смайлик, ты еще не нажал, нажимаете. Офигели салют. Стамен. Что это такое? Плавно. Ух ты. Били всех. Для первый гол. Walked up on Carlitos there. I think it was Payne. He just strutted straight up the middle of the map there with that super active and blew the Mr. P to smithereens. OG again, getting to play in this matchup. I like that shift there as well. Attention going towards the mid lane, and Guerrero gets picked off there. A lot of damage available for Stamina here. Spawner still active for Payne for now. As with Pam respawning, looks like Stamina going to back up and respect it a little more. Tough situation now for Vatra, being 1 goal down and 22 seconds left. They're going to have to request. Guerrero tries to make the move along with this porter that's coming up. Does have his super available too. Carlitos needs to try and work for his because сейчас по сути время тянуть. Так, первая победа Brawl Ball, вторая остается матчпоинтов с ТМ. Надеюсь, чтобы они не затягивали долго. Score another goal as long as they can play defensively, play safe. All their supers came online at just the right time. You can see that Lola is really scary. The fact that she can be such a threat while the real Lola is still in cover, so crucial against a lot of these mid-range strategies. Вторая уже игра. So, and we go to the second round, and yep, Stamina 1 round away from going to those semi-finals. Такое чувство всегда. Первый кат, кто вторая должен перерыв между ними там секунд 30 каких-то сразу. Ну, это все Олега, там нет перерыв. Смайлик не забудьте нажимать справа, внизу или слева. Ух ты. Еще один гол. А какой приз? Ну там максимум 8 тысяч долларов вроде. Типа отбора. Не, приз для нас спина, для них там 8 тысяч долларов максимум. С первого места вроде финал. Но это в Европе было, не знаю, как здесь. Либо везде одинаково. Haven't seen a whole lot of this Gale. Carlitos not really a big factor so far in this round.
Зажимает. Где-то, честно, контроле. Красный. Ватра. Аметирас. Топ-1, что-то мало как-то. Так это просто месячные отборы. Каждого месяца. Это не чемпионат мира. Это ж не финал чемпионат мира. Где-то 1 300 000 000 долларов. Это ж отборы на сами чемпионат мира. У кого больше очков, тот и проходит с регионов. А ну, кстати, да, сейчас я понял. Я сейчас прозрел. Смотрите, играют различные регионы. Европа, Азия, Америка, Латинская Америка. Вот каждая по отдельности. Они собирают очки. Первое место, если занимать больше очков, там последние места меньше очков. 8 команд играет. Вот они играют, вот каждый месяц очки фармят, а потом с каждого региона по 1-2 команды идут в чемпионат, в сам финал чемпионата мира. Там какой-то тоже 8 команд вроде. То есть за счет очков с каждого региона за сколько? Месяцев 5 вот этих всяких отборов и фарм очков им. Ну, они ж. Первое место там намного больше очков дают в таблицу. Отлично, поздравляю, Стамен, они выиграли. Вы меня поняли здесь, да? То есть вот сейчас отборы, вот каждый месяц, каждый регион. Вот, СНГ не участвует. Печально, сейчас они вот по очкам просядут. Но с СНГ должно 2 слота, 2 команды идти. Ну, то есть вот каждый месяц отбирается, вот, ну, точнее, вот, финал вот месячный. Сперва вообще испытание чемпионата играет. Потом там, после испытания чемпионата, когда проходят отборы, каток 5 вроде надо выиграть. И тогда еще вроде какие-то отборы, и уже переходит в месячный финал. Месячный финал переходит, вот они тут играют. Первое место больше очков, там второе чуть меньше и так далее. И дальше меньше. Ура, да. А потом несколько команд, там 1, 2, 3 максимум с каждого региона. Четвертьфинал. Я не знаю по поводу вот... Там Трайп, но сейчас смотрю, как Трайп сыграет. Ну, так, наверное, Вулкана, но... Мои предположения. Подробно видосики на канале сегодня выходил. Так что, друзья, все, на этом и завершаться буду. Не забудьте поставить лайк. На канал обязательно подпишитесь. На мой телеграм подпишитесь. Всякие новости, оповещения о новых видосах, стримах, а также связь со мной, если с YouTube что-то станет. Опрос будет... Какой опрос? Уже все, я завершаю стримчанский. И сегодня хватит, наверное. Сейчас викторину ответим, вам скажу. А так, по поводу других викторин, ссылка есть в описании на ответы викторины. Конечно, неудобненько с телефона будет чекать, но можете посмотреть. Да, о чем вопрос? Я же сказал, HUQR оставим. Мои предположения только. Подробный видос на канале есть, сегодня выходил. Ссылка на опрос есть в описании. Можете зайти, нажать на ссылку, вас перекинет браузер, разрешите уведомления. Когда разрешите, вас перекинут до Google Диск, так сказать. Сейчас ответы будут. Точнее, вопрос. Рандомно отвечу, вы увидите правильный ответ. Давайте еще 1 лайк поставим. Давайте ровно 50 лайков на конец стрима. Будет круто. On the buyer end to finish things off, he looked really good. Going forward though, again, after you've submitted your MVP votes, we need to talk about this next matchup because Tribe Gaming North America, of course, are a household name in this region, but we've heard that it maybe is an interesting. О, 50 лайков, спасибо. Ровно. Давайте вопросы. Ты на Stripe, вот. Рандомно отвечаю, вы получаете ответ. Кори. Что за... Да типа в чате за кого голосовать, вот как был. Кори, пацаны, отвечайте. Остальные ответы есть в описании, ссылка. Это чё? No Sports. И что это? Это что за команда вообще отбирается? Еноты. Еноты. Здоров вот такой логотип, да?
Ладно, все, дорогие друзья, на этом наш симчанский к концу. Спасибо, кто был. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал с колокольчиком. Ну и напоследок еще раз Телеграмм канал ссылку скину. Подпишитесь на него тоже. Все. Сам Бардор. Енот. Время выше, не знаю, братан, перезайди, обнови и так далее. Всем пока-пока.